Alright, hi, Assalamualaikum student. So today we are going to learn about hybridization process. In order to describe the hybridization process, you must follow all these steps. Step number 1, draw the Lewis structure. Step number 2, determine the number of electron group around the central atom. Step number 3, determine the type of hybridization undergoes by the central atom. Determine the molecular shape of the molecule or ions. Next, describe the hybridization process by using valence electron orbital diagram, and lastly show orbital overlapping. Okay, let's start with sp hybridization. Okay, I use beryllium chloride to explain sp hybridization as a simple example for sp hybridization process. Okay, so this is the Lewis structure of beryllium chloride. Alright, so now you have to determine the number of electron group around the beryllium atom. So from the Lewis structure you can see the number of electron group around beryllium, since there are two bonding pairs, is 2. Okay, since there are two electron group around beryllium atom, therefore beryllium undergoes sp hybridization, and the molecular shape of this molecule is linear. Okay, and the bond angle is 180 degree. Okay, so now write the electronic configuration of beryllium atom. Beryllium, the proton number is 4, so the electronic configuration is 1s2 2s2. Chlorine, the proton number is 17, the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. In our previous lesson, I've already explained to you only valence electron involved in the formation of chemical bond. So we will focus on valence electron of beryllium, which occupy 2s orbital, and beryllium undergoes hybridization, but beryllium will form covalent bond with chlorine. So we have to refer to the valence electronic configuration of chlorine also, right? So the valence electronic configuration of chlorine is 7. Okay, so the process of hybridization. Okay, so you have to describe the hybridization process by using valence electron orbital diagram. Valence electron orbital diagram. So for which atom? For beryllium, because beryllium undergoes the hybridization. Okay, baiklah. I will use bahasa Melayu and English in this video, right? Okay, so the process untuk hybridization will start with ground state. Ground state of beryllium. Okey, apa yang dikatakan ground state? Ground state ini adalah keadaan asas sebelum beryllium itu excited to higher energy level. Kita dah belajar dalam chapter 2. So, apa yang kita nak tulis dalam ground state ni? Kita hanya fokus kepada valence electron of beryllium. Okey. So, valence electron of beryllium occupy 2s orbital. And there are 2 valence electron of beryllium there. But earlier we have already determined the type of hybridization undergoes by beryllium, which is sp. So even though
from the electronic configuration, you can see there is no electron in 2p orbital. Actually, the 2p orbital is there, but it is empty. So we have to draw the empty orbital of 2p. Alright. So, what's next? By referring to the Lewis structure, you can see around beryllium there are 2 single bond, and all single bonds are sigma bond. It shows that around beryllium there are 2 sigma bonds. Okay. Apa sebenarnya yang kita nak tunjuk? Kita nak tunjuk how the sigma bond is formed from the orbital overlapping. Itu idenya. Okay. Tetapi sekarang untuk beryllium form covalent bond with chlorine, okay, beryllium must undergo hybridization first. What type of hybridization? SP. Okay. Tetapi sebelum dia hybrid, kita kena tengok dulu dekat sini how many sigma bond is formed. How many sigma bond there? There are 2 sigma bond around the beryllium atom. It shows that to form 2 sigma bonds, beryllium need 2 unpaired electrons. Maksudnya untuk membentuk 2 sigma bond ini, beryllium needs 2 unpaired electron. However, the ground state of beryllium shows no unpaired electron. Okay? Jadi sekarang kita nak dapatkan unpaired elektron. Unpaired elektron tu adalah elektron yang tidak berpasangan. Kenapa kita perlukan elektron yang tidak berpasangan? Sebab elektron yang tidak berpasangan daripada beryllium itulah yang akan dikongsikan dengan klorin. Tapi sekarang dekat ground state tak ada unpaired elektron. Jadi sekarang macam mana? How beryllium can have 2 unpaired electron? So we have a next step which is called promotion of electron. Okay. In order to form 2 sigma bonds, beryllium needs 2 unpaired electron. So now 1 electron from 2s orbital of beryllium is promoted to 2p orbital. Apa maksudnya? Sekarang beryllium perlukan 2 unpaired elektron sebab dia nak form sigma bond. Jadi 1 elektron daripada 2s orbital of beryllium akan diuja ataupun is promoted to 2p orbital. Diberikan tenaga dan dia absorb energy, maka dia akan excited ataupun istilah paling mudah excited to 2p orbital. Jadi kita akan ada satu step dan apa yang berlaku? Only 1 electron left in 2s orbital of beryllium. Another 1 electron is promoted to 2p orbital. So now we have 2 unpaired electrons. Tapi walaupun kita dah dapat 2 unpaired electron, dia tak boleh terus overlap. Sebab beryllium mesti mengalami ataupun melakukan hybridization process. What type of hybridization process? Kita dah tentukan tadi SP. Maka macam mana nak dapatkan SP hybridization? Okey, kita dah belajar SP. 1 s orbital will mix with 1 p orbital. So now 2s orbital will mix with 1 of 2p orbitals of beryllium. Maka kita akan ada step yang seterusnya yang dipanggil SP hybridization. So, bila dia telah mengalami hybridization ataupun penghybridan, satu set orbital yang baru terhasil. So, namanya bukan lagi 2s, namanya bukan lagi 2p. Dia mesti ada nama baru sebab nama dia adalah hybrid orbital. Okay, so hybrid orbital itu namanya sp. Okay. So, kalau you tengok kat sini, SP ada berapa hybrid orbital? Ada 2. 1, 2. Dan pada SP hybrid orbital of beryllium ni tadi, sebab beryllium yang mengalami hybrid, terdapat unpaired electrons. So, setiap satu SP hybrid orbital of beryllium ada 1 unpaired. Ni SP ada 1. Ni SP ada 1 unpaired electron. Apa jadi pada 2 ni tadi? 2 yang empty ini, dia tak hybrid pun, memang tak ada elektron, buat apa nak hybrid kan? So kita lukis semula, so kita labelkan sebagai 2p which is empty orbital.
Okay, settle with describing the process by using valence electron orbital diagram. Okay, so now we are going to show the orbital overlapping. Okay, previously in the previous video I've already show you the shape of sp hybridization. Jadinya sekarang bila kita nak lukis orbital overlapping, dia mesti tally dengan molecular shape yang kita dah tentukan. Molecular shape ni kita tentukan berdasarkan Vesper. Kita dah belajar tu dalam 4.2. Jadinya sekarang kalau kita refer kepada type of hybridization dan molecular shape tu, dia align. Maksudnya dia memang setara lah. sp bentuk linear kan, asalnya electron group arrangement dia linear. So according to Vesper, molecular shape of beryllium chloride adalah linear. Maka shape bagi sp orbital itu adalah linear. So macam mana kita nak lukis ataupun nak tunjukkan hybridization process dan juga orbital overlapping, kita lukis dulu sp hybrid orbitals of beryllium. Okay, lukis besar sikit lah ya, supaya boleh muat untuk label. Okey, so ini adalah hybrid orbitals bagi beryllium. So orbitalnya bukan lagi 2s, bukan lagi 2p, namanya adalah sp. Ada berapa sp? Ada 2. 1, 2. Okey, setiap hybrid orbitals ini ada satu unpaired elektron. Jadinya sekarang kita kena tunjukkan how the sigma bond is formed from the orbital overlapping. So kita dah settle dengan beryllium. Beryllium telah mengalami hybridization. So chlorine tidak mengalami hybridization, maka dia akan overlap dengan orbital yang mana? Okey, kalau kita tengok, baik, saya tunjukkan jugalah kat sini kan. Okey, kalau saya lukis orbital diagram bagi chlorine, valence electron of chlorine, 3s dia sudah penuh. Nampak? Okey, 3p dia ada 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dah belajar bahawa ini adalah covalent bond, ini juga covalent bond. Jadi sekarang macam mana chlorine nak form covalent bond dengan beryllium? Mesti share elektron. Jadi nak share yang mana? Ini, katakanlah ini chlorine atom yang pertama, dia akan contribute satu unpaired elektron dia to be shared with one electron which occupied sp hybrid orbital of beryllium. Jadi yang ini salah satu 3p orbital of beryllium akan overlap dengan salah satu daripada sp hybrid orbital of beryllium. It could be 3px, 3py, 3pz, tapi tak kisahlah yang mana-mana pun. Yang penting dia mesti end-to-end overlapping. Dia mesti end-to-end overlapping. Sebab sigma bond terhasil melalui end-to-end overlapping. Okey, jadinya sekarang katakanlah ini 3p of chlorine. So labelkan ya, mesti label chlorine. Okey, 3p lah, label satu saja kat sini. Okey, so bila dia overlap, dia akan berkongsi elektron. So apa yang ada dekat overlap region? Electrons with opposite spin. Maka terhasillah satu sigma bond. Okey, yang mana? Yang inilah. Okey. Baik, satu lagi proses yang sama, dia akan overlap dengan one of the 3p orbital of another one chlorine atom. So labelkan di sini chlorine dan orbitalnya adalah 3p di sini. Maka tempat dia overlap ada electrons, shared electron with opposite spin. So now another one sigma bond is formed. So you can see bila dah siap overlap, orbital overlap ini dia align dengan molecular shape yang kita dah hasilkan tu tadi. So each sigma bond is formed from the overlapping of sp hybrid orbital with 3p orbital of chlorine. Maksudnya setiap satu sigma bond ini terhasil macam mana? Apabila satu daripada sp hybrid orbital overlap dengan satu 3p orbital, maka dapat sigma bond. Sama juga sebelah sini. Dan
Macam mana boleh dapat shape linear ni? Dia ditentukan berdasarkan valential electron pair repulsion theory. Okay, so ini contoh untuk SP. Kita tengok video akan the next video untuk SP2 pula.